waffles பண்ணலாமா? சரி ஓகே ஃபர்ஸ்ட் இந்த dry ingredientsலாம் ஒண்ணா போட்டுக்கோ பவுல்ல. இந்த dry ingredients இந்த மாவு, sugar எல்லாத்தையும் ஒண்ணா அதுல போடுங்க. பவுல் இப்படி சென்டரா வைங்க. போடுங்க ஃபர்ஸ்ட் மாவு போடுங்க. எஸ். நெக்ஸ்ட் sugar போடுங்க. அப்புறம் அது என்னது பேக்கிங் பவுடர். some salt. Okay. இப்போ இந்த dry ingredientsலாம் அந்த whisk வச்சு mix 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 பண்ணி இப்போ இந்த dry ingredients ஓரமா வச்சிருங்க. அது ஓரமா வைங்க அந்த பவுல்ல. இந்த பவுல் ஓரமா வைடா. நாங்க இதுல ஒரு எக் பிரேக் பண்ணி போடுங்க. யா thank you. நெக்ஸ்ட் அந்த ஆயில் ஆட் பண்ணுங்க. இது யா அதான். ஓகே வெனிலா எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆட் பண்ணுங்க. ஆட் அந்த மில்க் 1 cup ஆஃப் மில்க் ஆட் பண்ணுங்க. இப்போ இத நல்லா அந்த விப் வச்சு விஸ்க் வச்சு நல்லா மிக்ஸ் 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 பண்ணுங்க. எஸ் நல்லா அந்த எக் நல்லா மிக்ஸ் ஆகி ஓகே மிக்ஸ் 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 அதேதோ மிக்ஸ் பண்ணியாச்சா? டோனி இத எடுத்து இப்ப இந்த dry ingredient ஆட் பண்ணுங்க. யா ஃபுல்லா ஊத்துங்க. ஓகே இப்போ விஸ்க் வச்சு மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. ஆயில் சேர்த்து அப்போ நல்லா இருக்கும். தயார். ஓகே டோனி. Yeah, darling.
hear it. Let's clap, guys. Clap, clap. So this season, let's wake up the neighbors. Ready? Soccer shots on 3. 1, 2, 3. Good job, guys. Awesome job this season. Show me the medal. They're the branches.